Всем привет! 11 серия прохождения. Сегодня мы будем открывать гиппогрифа. Полетаем на нем немножко, возможно найдем еще каких-то животных и в целом будем двигаться дальше по сюжету, если позволит хронометраж. Но гиппогриф это по идее по сюжету. Так, мне вроде бы Нати должна была написать что-то. Так. Встретиться с Себастьяном в тенях вместе. Так, сейчас, может, она мне по своей почте Надя что-то писала. Нати. Вот это. Цай. Не. А может вот это? Давай встретимся во дворе. Где двор? Может, вот эта девочка все-таки нужна. Так. Улетное испытание. В 3 метлах. Не, ладно. Пойдем к Себастьяну, а там, наверное, и потом остальные будут. Пойти. Да, можно чуть-чуть дольше было сделать кружочек, чтобы я точно понимал, что я выхожу. Точно, Нати? У меня такой даже нету просто. Это загрузка, я ее вырезаю. Да, Надя. Нет такого имени, если что. Скажи за Надя. Наца. Наца? Да. Нати не существует такого имени здесь. Ты ее так типа сокращенно называют. Она не имеет по-другому. Она Цай, она, да, а ее зовут Натя. Меня тоже вначале Все, я понял. Все, тогда ладно, у меня нету, она мне еще не писала. Следующее. Шреки. Так, надо поменять заклятие. Вот так. Нет, вот так. И вот так. Сколько мне километров сюда бежать, понял? Дофига. Мне надо было собрать свои все растения. Ну ладно, ничего страшного. Оп. Немножечко текстур. Карта мира. Ого, нормально чувак упетлял куда-то. Да куда мне ближайшее? Ага, я понял. У меня ближайшая аж тут. Ну, залететь что. Лететь тоже красиво. Опять загрузка. Not sure how I'd fare in a little place like this. Сейчас мы немножко подлутаем, то у меня деньги Ревелио. закончились. Где тут что есть? О, Демимаска. Прикольно. Я думал, ее только ночью можно собрать под луной. Алоха Мы Мора. уже умеем. Алоха Мора. Кайф. Зи. Ревелио. Естественный куст. Что? Не успел прочитать. Ну,
ничего полезного. Все какая-то хрень. Так, ну путь у нас далекий, поэтому полетели. I never thought Ramrock's Надо loyalists would... поделеть по дороге, чтобы открыть все места автоперемещения. О, вот этих коров можно собирать? Сейчас попробуем. Волшебный, ты понял, корова не волшебная тварь. Ну, в целом. Да, ладно, ну я бы хотел корову себе. I dream of making a better world. Accio! Incendio! Defendo! Ты фантастическая тварь, коза? It's shameful what you've done to helpless beasts. О, это что-то по древней магии. А, это то, что мне рассказывали в зале картографии, что-то, что я могу улучшать или чувствовать. Как тебя... Incendio! Defendo! И как мне туда попасть? Даже если не так, то будет так. Revelio! Нормально. Ну, серьезно. Accio! Сюда не вылететь. Давай, 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 давай. Погнали. 1400 метров. Где тут ближайшая точка перемещения? Нет. А что, возле земли не тратится ускорение? О, вы фантастические твари. А, не, вы просто твари. You may want to move. Accio! Descendo! Defendo! Incendio! That's one of my own. You will fall. Accio! Descendo! Теперь на пол. Incendio! Теперь загори. Ага, так, надо запомнить, я еще не привык, окей. А мне за битву все равно ни хрена не дается, правильно? Погнали. Оп. Схватили. Оу. Оп. Что это такое? О, это достаточно редкая штука. Что ж я остановился? Блин, вот все интересно, но гипогриф мне интересен больше, поэтому я полетел. Какая красота, а что это? Это что-то типа блокпоста, как в Far Cry? И что, мне что-то дадут за это? Не, ладно. Себастьян, я лечу к тебе. Потом вернемся к вам, ребята. Я поставил метку. Где что ты видел? Блин, а я не могу туда взлететь. Там гипогриф летает высоко.
да, получать скины на мою метлу. О, изи скин. Сейчас мы быструю точку возьмем. Wonder who lives here. Revelio. Показывайте. Показать все, что скрыто. Ждать. Как обычно, всю ночь. То ночью, то днем, то поспишь. You made it. А вот и ты. Я вообще-то тут спал, в отличие от тебя. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Погнали. This way. Туда не началось. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. А мы просто к твоей сестре пришли. Окей, погнали. Думал, ты пригласишь. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Классный батя. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. Так это ты сделал. Что, охренел? Я как будто бы не палюсь в этой маске. Такой, типа, я не был здесь. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. А нахера ты меня вообще звал? Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Так, окей. That boy will fray my last nerve. Так, урод, давай поговорим. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Я думаю, что-то можно сделать. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find Себастьян it. там на Your фоне faith просто in что-то Sebastian ходит, is смотрит на misplaced. дорогу. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Ну ладно, понимаю. I understand what you're saying, sir. Там Себастьян нормально? I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. Если I Себастьян hope будет you творить remember херню, what I've said. я ему Good помогу. day. Как тебе пинок дать? Это тебе за то, что ты плохой. I'm
sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Так это, по-моему, месячные. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. Что It's за nice to meet you, проклятие? by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Я видел русалку. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Нет. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Себастьян, не трогай мой набор зелий варенья, он не твой. Ты как-то дерзкая для человека с таким видом. Письмо от Себастьяна Сена. Дорогая Ан, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Ну ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, тебе лучше, понял. Так ему тут, ну, не то чтобы далеко. 2 километра, 15 минут пешком. Revelio. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Погнали. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Я хочу овечку себе. Так, ты иди, а я сейчас вот на секундочку тут. All the debris you'll see is from Ух whatever's ты, я going on понял. at that abandoned Нет, я estate. пошел с тобой. They've been digging for something. Так надо. Incendio, Defendo. Учитесь. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Так если This way. ну, это проклятие, то иначе как-то можно снять. Типа поцелуй любимого, там, я не знаю, или выпей крови дракона. У нас тут есть драконы? Украдите болт для арбалета у снайпера. Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. A wizard is a dead wizard in my book. Ah! Glacius. Depulso. Так, путаюсь. Accio. А ты хорош. Ты лучше, чем профессор. Defender. Ты. Я не понял. Accio. Sendo. Defender. Ого! Ты чё?
There you are. When are you going to give up? Defendo. Ой, бля, я вот тебя хотел. You can do. Incendio. Accio. Descendo. You won't get away with that. Лови. You've made your О, у меня для last тебя тоже mistake. кое-что есть. Малыш. You're Я like понял. too slack. Ух ты, Rather бля. unwise coming back this way. This is almost too easy. Get away. Let's get this over with. На. Accio. Incendio. Defendo. Descendo. Accio. How Ты тут nice. справляешься? Incendio. I'm a goblin, not a toy. Descendo. Ай. Да ну ёпта. Инцидент. Что ж вы так увеличиваетесь? I work best. Ух ты. Defendo. Descendo. Incendio. I've been fighting since before you were born. How did you do that? No! I will Accio. make Incendio. I confess. That was Чувак, a ты bit more than I'd лучший bargained for. союзник из всех, с которыми я Tried to дрался. warn you. Все остальные просто смотрят обычно, как я получаю. Че ты сидишь? Так, не, мне надо что-то в заклятиях поменять. Мне не нравится. Надо, во-первых, наверное, вот это. Да, вместо вот этого. Короче, пока нормально. Все остальное мне не очень что нравится. Хотя, можно вот это вот еще попробую. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. И что? It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. Она типа It не may может be говорить? grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Так и что, если она They типа... seem to have set up camp here for a specific Да, да, reason. да, да. They have Rebellion. stations for everything. Ну типа, если это была черная магия, то я владею I've heard that goblin dig sites светлой are магией. popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Что это такое? То я в целом, наверное, могу ее расколдовать потом, если мы поймем, что за заклинание. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts Revelio. centuries ago. Ревелио, сундуки. It might be worth taking Секундочку. This well looks familiar. Что? Колодец? Засохший какой-то уже только. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a Мне moment. интересно. I'll explain in a second. Revelio. Когда ты мог это видеть? Я все время с тобой. Как туда попасть?
Sebastian, over here. Do you think Тоже. that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Что ты об этом знаешь? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. А, это когда There они was a little girl колдовали. and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? Ну, я ж тебе ничего не рассказывал, да? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers Всё верно. hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Давай, Look есть at this. подвалы? Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Да, Only да, one way to да. find out. Ой, я же говорил, тут есть Revelio. подвалы. Подвалы. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Серьезно, ты за They've столько left all лет of this simply здесь ни strewn разу не about. был? В заброшенном доме? Tells me they're after something bigger. Я приехала сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу, такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Ну, короче, ничего особо интересного. Seems these journal entries are from Isadora's travels. А, ну вот правильно, это она и бате хотела помочь, но ей запретили. Revelio. Я уже вторую неделю в лагере, каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема, те, кто отправился от чумы, никогда не отправятся от боли и утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. А что значит облегчить? Она типа может психологически I влиять should на hold людей? on to this. Ну, типа, я так понял, она не может ни хрена, Revelio. ну, спасти. По факту все, что она может, это... Incendio. Да, меня тут дамажит. А что это? Defendo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Ты будешь что-то делать? Что ты смотришь? Incendio. Ого! Я себя поджег. Потому что ты ни хрена не делаешь. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Да. A daydream? Because that happens to me too. Это звуки нехорошие. Ты слышишь? И ты видишь вообще, что тут растет дерево, которое нас дамажит? I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. Мне не нравится, What что does ты that even рассказал mean? ему. I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it. I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power.
Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Погнали. I'm tempted to hold my breath. Сундук. Why would the door lead us here? Sebastian, look. РПР не подойдет? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Ну, Let's have a если look. та баба могла манипулировать, типа отпускать страдания Revelio. людей, то по идее, если этот гоблин завладел такой же магией, то все, кто на него работают, просто под действиями этой психологической магии. Прочные дуэльные перчатки. Incendio. Неожиданно. Второй раз я уже так отлетаю, ну ладно. Что я тут должен понять? Ничего. Anything helpful in the note? Изображенные руны. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Не за I'll что. be in touch. Till then. Все, это какая-то очень неэпичная Revelio. миссия. А где мы вообще? А, все понял. Башня защиты темных искусств. Да я выйти хочу. Почему нельзя? Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. О, мне Надь типа написала. Нати это гипогриф, по-моему. Где ты? Так, ну я говорил, что я в этой серии буду гипогрифа получать, поэтому сейчас пойдем к Нати. Мне нужно выполнять чеснок. Так, что мне надо? Требуется Вингардиум Левиоса. Ну ладно, это не то. Так, где? Так, а ты мне успела договорить? Сейчас подгрузится, потому что только что пришло письмо от нее. Так, окей, почта. Жду тебя в Нижнем Хоксфилде. Приходи поскорее, я хочу поговорить. Нет, не то. Встретимся у развалин замка Фалбартон, когда стемнеет, и никому ни слова. Окей, тогда делаем, чтобы стемнело.
Поговорите с Себастьяном. Так, а где... Где задание с Натти? Встретитесь с Натти, когда стемнеет. Вот оно есть. Мне нужно выполнить, чтобы продолжить задание, чтобы начать. Задание вы можете научиться использовать Вингардиум Левиоса. А ты проходила с Вингардиум Левиоса уже? То есть я не могу с Натти встретиться, пока Вингардиум Левиоса не открою, да? Так, я понял, мне надо Вингардиум Левиоса открыть. Вернитесь к профессору Чесноук. Походу это просто. Быстро делается сейчас. Ну, я уже выполнил все условия, которые надо. Чесноук, я бегу. Немножко разминки, не обращайте внимания на меня. Я адекватный. Текстурки, текстурки. Хэллоуин? По-моему, не было этих декораций, нет? Ох, обожаю это подгрузки. Ну, мы как-то быстро к ней добежали, я обычно телепаюсь. Handy resource indeed. Да. Цветочек. Здравствуйте. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Окей. Wingardium Leviosa. А? Левиоса получилась какая-то у меня. А, вот зачем были эти ящики. Я все это время мог изучить ее легко. Контролируйте их положение своими движениями, используйте. А, о, вот это круто, кстати. Well done. Ну давай, well done. Feel free Wingardium to Leviosa. You're a natural. Ага, ужасно. Ого, офигенно. Уи. Ха. Glacius. Шо я еще заморозил? Так, ладно, Вингардиум Левиоса выучил. Это для чего? А, ну это все равно головоломки проходить. Это вот это основное заклятие все равно. Так. Теперь я могу встретиться с Натти. А Натти, по-моему, это все-таки гиппогриф. Такая крепость. Сколько мне до тебя? Угу, понял. Ага, даже так, окей. Нет. Очень неудобно. Блях. Обожаю это управление. Его придумали, чтобы издеваться надо мной. Imagine how inconvenient travel was before I invented Да. powder. Я пошел. Сейчас мы быстро встретимся. О, хотя стоп. Я все понимаю, но... Так, это стоп. Это так. Glacius. Сюда. Так, мне
Надо Settle yourself. 2 такие I минимум. mean you no harm. Где ты хохочешь? Мало кто знает, что история живущих. Так, погодите-ка. Где жаба? О, сюда. Ладно, головоломку решать не буду. There, there. I'm not going to hurt you. Явочного сока у меня уже просто литры. Можно продавать. Конечно, конечно, конечно. Что я рассчитывал? Подожди. Нати, подожди. Вот теперь можно разговаривать. Psst, over here, quietly. Да, я очень тихо подошел. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? А ты решил прям And what do всем they все want with a рассказать. Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. Да, моя жизнь It's a интересна. bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Какая? I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. Ну да я I не do до not конца see any помню guards, твою but историю. we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Тебе просто интересно, почему меня ищут, и ты что-то захотела? Скарабкайтесь на стены. Я не очень помню, в чем у нас история с Натти совместная. Так, ну паркур в этой игре не самый лучший. Well, that didn't... I wonder what that does. Для чего это? А, вот для чего. That did it. Ну, собрать. Ну, окей. Так. Ну мы сейчас Виноградиум Левиоса сюда поставим. Wingardium Leviosa. Давай туда. Я не знаю, зачем ты мне, ну давай. А, ну все, сюда поставить. На. А это маловато этого будет.
Revelio. А есть еще. А, я вспомнил, я могу вот так вот сделать. Wingardium Leviosa. Так, нет, сейчас как это? Левиоса. Leviosa. Оп. И на серфе. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Да вот. Несложно. Revelio. Ты принципиально не хочешь магией пользоваться сейчас? Окей. А почему? Dead end. Must be another way in. Wingardium Leviosa. Хрена такой длинный обход сделали. Так, окей, ну головоломки только начинаются. Ага. Так, погоди, теперь нам надо потянуть. Accio. Well done. I will Всё? be right up. Давай, я тебя жду. I knew you could do it. This way. А что мы I тут will делаем, get the ты door. мне лучше расскажи. Шестеренки? Lojo Mora. О, у меня не так эффектно замки открываются, там еще квест есть. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. То есть мы в чей-то замок We'll need проникаем to be за careful письмо. once we get. I hear them. О! Вот это красиво! Highwing. Убей их. Do you know that hippogriff? Первый раз я жалею, что я не знаю Авады Кедавра. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This Конечно. is our chance. Go! Лучшее животное, они так с ним поступают. Blast it. There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Охрененно. Revelio. Так может она пусть тебе ворота откроет? Только что ты I носился hope Natty туда-сюда. stays out of trouble. Что, не надо, наверное. Что? Что надо сделать? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. А, вот что это. Я понял. Accio. Depulso. Пусть будет так. Я так и знал. Понял. Залетаем. Leviosa. Оп. Тихо, тихо, тихо. Так, окей, это не работает. А если... Wingardium Leviosa.
Levioso. Выше, выше, выше. Revelio. А есть еще доски? А, может вот так? Иди сюда. Wingardium Leviosa. Levioso. Оп. Теперь оп. Not the safest place to sneak into. Я умный. Ну, так только... Привет. They come after me. I'll stick 'em with Depulso. them. Accio. Я думал, я смогу тебя скинуть. Было бы эффектнее. Revelio. Так, окей. Доберитесь до крыши. Ребят, а я могу вас просто всех перебить? Accio. Levioso. Am I supposed to be impressed? Glacius. Defindo. Thought you had Incendio. Incendio. Ладно, подожди. Я пока с другим разберусь, пока у меня откатывается. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Что? Ну так попрофитнее как-то. И быстрее. Aloha Mora. Вот я же говорю, эффектно не получается, как у Нати. Сколько раз такую анимацию показал. Не, ну ладно, отлетает, но оно незаметно. Revelio. Сундучки. Шляпа колдуна сливового цвета, боже мой. Надо надеть. I hope Natty's having an easier time of it. Ха. Ну, видимо, там так и надо было собрать. Третьего уровня это слишком до хрена. Revelio. Ну, я попробую. Ух ты, эффектно, я также хочу. You're going home in a wooden box. И маску твою хочу. Glacius. Defindo. Лови. Ой. Expelliarmus. Пока. Ну это вообще капуста Revelio. сожрала. Вот смерть бесславная. Aloha Mora. Revelio. Где мой гипогриф любимый? No, Deke was right. We need to save you from these barbarians. О, а я могу их спасти? Да, я могу их всех спасти. Ко мне, малышки. Ха, класс. Я спасаю животных. Ушишка. Вот ты кто. Нюхлер. О, это моя любимая тварь. Сюда, я тебя не обижу.
Доставка. 4 болтрушки, 3 жмыра, 5 гигантских фиолетовых жаб, 1 фестрал. Я знаю, вы их видите. 2 гиппогрифа. 0 фениксов. Я у вас все забрал. Где еще животные? Дуки. Revelio. Incendio. Окей, тут не знаю. Defender. Тут тоже. Incendio. Монеточки. Revelio. Так, а мне выше, да? Ну, тут тоже. Че ты крадешься? Страшно. Астрид, посмотри за моим тайником, если вдруг исчезну, забирай себе все. О, еще больше. Еще лучше, точнее, перчаточки. Ну, тайник так себе у тебя палевный, конечно. Потому что вы их досками прикрываете, не значит, что вы спрятали. Revelio. Боже, красавчик. 2 красавчика. Я хочу себе... Блин, ну белый попсовый, хочу темнее. Спасибо, что дали выбрать. А, я понял, какой раздел. А это как-то, ну, надо осуждать. Почему ей, ну, такого цвета гиппогрифа, а мне такого? Как будто бы Netflix гиппогрифов снимал. С фейерверками вылетаем. Авада Кедавра. Зеленая магия, ни хрена себе, там крутые ребята пришли. О, кайф. Вау. Боже, посмотри, как это красиво. Ой-ой-ой, не оставляйте надеюсь. Я не оставляю, как приблизиться. Дайте полетать красиво. На нем сальто можно делать? There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ты куда снижай? Ты как-то полетели. А, вот как ускоряться. Боже мой, это реально очень красиво. Так. Снижение. Ага, R2 удерживает скорость полета. Окей. Надо пролететь красиво рядом с Hogwarts Express. Это красота. Смотри. Полетели дальше. Не знаю, но если заметил, то нам будут все завидовать. Главное, чтобы меня сейчас монстр не съел с воды. It's incredible, isn't it? Он водички касаться умеет. Кайф. Боже, гиппогриф это лучшее, на чем можно летать. Я сначала думал, что это метла, но нет. Я уже хочу ему скин поменять. На моего. Интересно, тот же гиппогриф, который был в прошлой серии, что мы его от браконьеров типа спасали. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course.
А, What так did the это он letter say? зеленым That Rookwood's кидался. looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be ну вот, я же relieved говорю, to это know то же that самое. Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Тут они не такие уж и красивые. Боже мой, как это красиво. Крылан, разблокирован новый элемент. Я теперь могу на нем просто бегать? Slow down now. There we go. Кайф. Крылан, Могилия, Калига. Разблокирована новая ячейка инвентарей тварей. Боже, сколько всего, да. Отталкивающий взгляд. Да подожди, мне надо здесь гиппогрифа настроить. Так, погоди, а как мне его купить надо себе? Почему он до сих пор закрыт? Please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Так что мне с гиппогрифом делать? Просто он будет бегать? Highwing, go! Кайф. Что мы умеем? Как высоко ты умеешь взлетать? Красотища. Блин, камеру немножко как-то поближе. Faster, Highwing! Так, ну, на этом, я думаю, можно закончить серию. Гиппогрифа мы получили, как и планировали в целом. Немножко это больше времени заняло, но в целом первое задание было неинтересное, но получение гиппогрифа того стоило. Всем спасибо, всем, кто досмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.